ஸோ குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரி ஒன். இன்னைக்கு வந்துட்டு இப்போ 10th முடிச்சுட்டு நீங்கள்லாம் சிஏ ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க. உங்களுக்கு சிஏவை பற்றி எந்த அளவுக்கு தெரியுதுன்னு பார்ப்போம். என்ன விஷன் உங்களுக்கு இருக்கு? வாட் இஸ் யுவர் ஆம்பிஷன்? ஏன்னா ஜஸ்ட் 10th முடிச்சிட்ட பசங்களுக்கு சிஏ பற்றி என்ன தெரியும்? ஏன்னா பிகாம் முடிச்ச பசங்களுக்கே சிஏ பற்றி பெருசாக தெரிய மாட்டேங்குது. பேரண்ட்ஸுக்கும் அதை பற்றி பெருசாக நாலேஜ் இல்லை. ஸோ ஜஸ்ட் 10th முடிச்ச பசங்க இன்னும் 10th ரிசல்ட் வரல, அதுக்குள்ளேயே நம்ம சிஏ ஃபவுண்டேஷன் எடுத்து 4 சாப்டர் படிச்சு முடிச்சிட்டோம் ஃபவுண்டேஷன்ல. அப்போ எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சிஏ பத்தின நாலேஜ் இருக்குது, என்ன அதை பத்தின புரிதல் இருக்குது அப்படின்ட்டு கேட்கணுன்றதுக்காக தான் இன்னைக்கு நான் மீட்டிங் வச்சிருந்தேன். ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் இன் பேக்வர்ட்ஸ். ஓகே, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து வில் ஸ்டார்ட் வித் விசாகன். Good evening, sir. I am Visagan. Yes, sir. Can I start, sir? So Visagan, first introduce yourself. Then you tell me what you know about CA, why you choose CA as your career. Yes, sir. Hello, everyone. First, you should tell your name, date of birth, your education qualification, your place. Yes, Then sir. you can tell what is your dream, why you choose CA, etc. Understood, sir. Okay. Myself, Visagan Karthik. I have completed my 10th grade in CBSE Mahalakshmi Vidya Mandir. I live in Pammal, Chennai, Tamil Nadu. Yes, sir. Can I begin? Date of birth சொல்லையா? Yes, sir. My date of birth is 29th of April 2008. Yes, sir. I chose CA as my career because from my childhood, I was very well versed in mathematics and was interested in learning more. My parents are also from an accounting background. I have watched many of my relatives becoming successful as a chartered accountant, and that has motivated me to become one. What do you know about CA? What they do? Yes, I believe that chartered accountants might work on financial statements, audits, tax planning, budgeting, and advising clients on financial matters. They could be involved in analyzing financial data, preparing reports, conducting audits, and providing strategical financial advice to business and individuals. Okay. So what will be their lifestyle? Will there be work-life balance? Yes, I believe as a chartered accountant, working in an office or working from home does not matter because an audit can take place either in office or in home. Do you have any good contact with the chartered accountants? Like, no, you regularly see their lifestyle, etc. Yes, sir, I do have many. Okay, who's the close relative who's a CA? My mother's uncle, sir. He's a CEO of 2 companies and has studied law at the age of 62 and has been managing a lot of companies for the past 20 years. So your inspiration is that person, right? As my relative, he is my biggest inspiration to take up chartered accountancy because that is the most hardest course that we could ever take in a commerce stream. Very good. Okay, let's go to Shruti. Shruti, எனக்கு நீ பேசுறதே கேட்கல. Hello everyone, I'm Shruti. I'm from Chennai near Potteri. My date of birth is 2028 24 June. என்னது? Date of birth சொல்லு. 24 June 2008. ஏதோ சொன்னிய 2028ல பிறந்த நானுன்ற மாதிரி இருந்தது. I completed my 10th grade in Velamal Vidyashram, Guduvanjeri, and I chose CA as a career because the subject I like the most is maths, and nobody in my family took commerce stream. Most of them took science group and became into medical field only, sir. And I don't know about the daily life of a CA. I think career option for CA is a business, or they can do a business or join in a corporate private company or in public company also. Public sector So company. according to you, a CA may do business or he may work in a company, right?
Yes, sir. But most of the CAs has to practice, right? Business is in a firm, sir. That is also a practice, Oh, right, sir? other profession. See, you should understand. Kumaramangalam Birla. Okay, Birla, you know, right? Birla company. Kumaramangalam Birla is doing business. That is business. A Okay, chartered sir. accountancy firm doesn't do business. They do profession. Okay, sir. Okay, they do practice. Like, no, they practice for other people. If your father goes and filing for filing his tax, when that person who files your father's tax is said to be in profession, he is not in business. Okay, sir. So there are three things he can do. Either he can practice, Practice. or he can do business, or he can get employed in some company. Okay, sir. Okay. In practice, there are two things. One is audit, tax, kind of. Okay. Another one is consultancy. Okay. Okay. Where he won't sign anything basically, but he give consultation. Sir, if he is doing a practice, they get paid for that consultancy they give, right, sir? Yeah, that's what I'm saying. See, in practice, there are two things. One is where you give assurance services. Like you are signing, examining something and signing. You are putting your sign and you are giving the audited balance sheet or tax audit report, kind of. There is some reporting. Another thing is just consultancy. How to do a transaction. You are helping them Okay, sir. rather than questioning them. So there are two things here. Shruti writes a test. Okay, imagine like that. Okay, Shruti is writing some test. I am correcting the test and I am pinpointing the mistakes what Shruti did. This is audit, kind of. Another one is helping Shruti how to write test. This is Understood, sir. consultancy. So I am in the management side when I am doing consultancy. I am in audit side when I am doing audit. Means like, no, I used to question you why you did this, why you made Okay. the mistake, whether you did as per the law or not. This is audit side. And in consultancy side, they will ask you to help them to do things as per the law. Because you cannot expect everyone to know the law. Everyone may know the business, but everyone may not be knowing the law. Can you able to understand? Yes, sir. So as auditors, either we will get fees through consultancy or we get through audits while in practice. Okay, but the problem is for the same person to whom you are doing audit service, you cannot do consultancy service. So you should have different clients for consultancy and different clients for audit. Can you able to understand? Yes, sir. So it's like your teacher who teach you day to day cannot do paper correction for Shruti. Paper correction should be done by another person. Can you able to understand? Yes, And the sir. Mari. Thank you, Okay. sir. So you don't have any CA in your family. Yes, sir. But my not close relative, relatives, kind of long distance relative is doing CA right now. No, I'm asking like Intermediate. no, other utra. That is Only that student level. person. Yes, sir. Okay. Only that. She is the only one. Okay. So you should observe what a CA does in his regular life. Okay. So there are a lot of YouTube videos which you can watch, which I have posted in my channel. What a CA does in his regular life or daily life. What are the job opportunities? அது மாதிரி நிறைய போட்டிருப்பேன். To summarize, I can tell you few things. What a CA does in his daily life. Let us divide this into two categories. One is a person who goes for employment. Another one is the person who practice. A person who goes for employment in a corporate company
he may be a executive in finance, that is some middle level or lower level, or he may head the finance team, which is the higher level. So as a fresher, you join a company. In every company, there will be data entry people in accounts who just punch the numbers in a software which passes like a journal entry, ledger posting, etc. These things data entry people will do. Generally, people will not hire CA for doing this data crunching job. A CA will be a level which will be like, no, it's not in the top position, but not in the bottom position. He will be in the middle level when he is a fresher. So when a chartered accountant who's a fresher get recruited, he will be considered as either finance executive or a middle level manager guy who has to oversee the function of the data entry guy. And he has to prepare various management information system reports, because the management may not be knowing the language which the accountant know. So as a chartered accountant, you have to extract the data from the software which keyed in by the data entry people like BCom or MCom or whatever it is. So those people, they will feed data into the system. From that, you have to extract the data and present in a meaningful manner to the management or to your superiors. There are lot of reports which can be generated from the software, but those reports sometimes may not be meaningful reports. You have to interpret those reports. Okay, so human intervention is needed in those reports, and you should present, you should understand what the management needs from you. அவங்களோட thinking style என்ன, what they exactly need. Some people don't know how to communicate what they need, so you have to understand. That's why the CA will help you. And second thing is, when you are overseeing the functions of the data entry guys, you may find some mistakes because they might have done some mistakes. You may correct those mistakes. Point number one. Check point number two. Those people are not well versed in laws and regulations. Those people are not well versed in accounting standards, because these things only a chartered accountant know. A basic data entry guys may be knowing the journal entries, but they not be knowing the accounting standards. There are something called accounting standards, and you people have to prepare the final accounts, which is called financial statement, final accounts thing, and presentations, etc. You have to do. This is a person who works for a company in the middle level. The person who get experience, say 5, 6, 7 years of experience as manager in the middle level, he will get promoted as a financial controller or chief financial officer, etc. A CA may not be promoted to CEO generally, because CEO is the person who has to manage the business. CA in general, they don't get involved in managing the business generally. But there are certain CAs who know how to do business also. But most of the CA, how they how they help the company, they help the company in getting finance, approaching the banks, approaching the investors to get finance into the company. So a chartered accountant, he go and present the data before the investors,
before the bankers, see, this is our company, this is our past performance, and we expect our growth at say 15% or 20% in next 5 years. For that, we need this much of investments, and what we can give you as return. All those things, this chief financial officer, financial controller, these people will do. And obviously, they have to oversee the functions of their juniors. But generally, they will not involved in the day-to-day business. Day-to-day operations, they won't get involved. Rather, they go for getting the finance. And if the company got already financed, they have to change the structure of finance, because sometimes this company would have got the finance at the higher rate of interest. So these people will go and renegotiate and try to reduce the rate of interest or change the structure of the capital in such a way the company goes for a cost saving mechanisms. In the Mari, more intellectual activities these people will do once they become top management. So this day-to-day business, day-to-day accounting, all those things will be for first 5-6 years only. Adukaprom, it's all intellectual things like networking. See, once you enter this field of commerce, finance, you should start developing network. What is network? See, tomorrow, Visagan will be in one field. Archana will be in one field. Kishore will be in one field. Pranav will be in one field. Sahana will be in one field related to finance. Okay. Somebody will be in employment, somebody will be in practice, somebody will be employed in banks, somebody will be employed in private equities. Mari, n number of finance opportunities are there in this country. Investment banking, private equity, somebody will be in capital markets. So you should develop a network. Tomorrow you get employed in a company, and after few years, company may need these services. So you are in the decision making level. Now you have to find people for your company. So you can approach all your friends. A chartered accountant has to move very close with advocates. Chartered accountants should have good knowledge in tax laws of the country. So when you have good connects through your network, you can pick right fellow for your company to serve you. So it's kind of win-win situation. For your friend, he is getting some revenue through you. For you, you have confidence so that this person will complete this work. Can you able to understand? So networking is very important for a chartered accountant. A chartered accountant should be a very good orator, because you have to manage the team always. If you are in articleship, in the second year of your articleship, you may become a team leader where 2-3 juniors will be posted under you. You have to manage the team. The problem with today's kids is they can do some work, but they don't know how to manage people. For example, if I give some work which should be done as a group, there may be lack of coordination between you people. One will start complaining about others. So, as a chartered accountant, you should be a team player. Can you able to understand? So,
Some may work hard, some may not work. You have to get that work extracted from everyone. இந்த ஆடுற மாட்டை ஆடி கறக்கணும், பாடுற மாட்டை பாடி கறக்கணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல. You should know that. You should know how to extract the work from your fellow members. No one should be burdened. You should give works in such a way everyone can finish those work within the time allotted to them. And ultimately, you should take the responsibility for that output. So you cannot blame someone stating he only done that, because you are in the position as a captain of the ship. If something happens, everyone will start blaming you only. So a chartered accountant should be a good orator, should act as a captain of the ship. At the same time, he gets paid heavily. So the expectation from the company is more. See, no one is going to pay just because you are qualified enough. Correct? Since because you are a chartered accountant, what is the use of me having you with me? What is the extra thing that you can contribute to my business? So you have to suggest some cost saving mechanisms. You should be very careful in compliance, because if they doesn't comply with certain laws and regulations, the law may punish them with lot of fines. So you should be well versed in laws, well versed in taxes. You should help them. So having you in their team doesn't add any monetary value through sales or marketing, because you are not qualified for that. You can't bring sales, you can't do marketing, which is the primary thing for any business. A chartered accountant cannot bring business to the company, but he can manage the finance. You should know how to control the expenses. You should negotiate with the bankers and reduce the interest rates which they charge the company. So you should have a very good communication skills. You should convince the investors to stay with the company. You should convince the investor to put more money in the company. So for that, you should be a very good communicator. You should be a very good negotiator. So these are the skills a chartered accountant need around the age of 35, because by that time you will be in the top position in any company, because you enter the company at the age of say 22. By the age of 21 and a half, you will be completing your CA. So 22 la you will be entering in the company as a fresher. So by 6 or 7 years of experience, you will gain a position which is above the manager level, can be a vice president level or something like that. At that point of time, you are not in an age where people can believe that you can do things. Okay, because your age will be not as a fresher and not as a experienced guy. இது ஒரு மாதிரி ஒரு மிடில் ஏஜ் இல்ல, 28 29 அப்படின்ற ஏஜ்லாம் வந்துட்டு they start believe you means like அதுதான் ஒரு பாயிண்ட். அதான் they will start believing you. 35 la people will give respect to you. So this is the age which you should develop the skill of managing the entire company. You cannot consider yourself as a junior. Now you became the senior. Now you are in the position of
managing a big team, as well as you should start communicating with your senior management or top management, board of directors. Till that time, 21 to 25, 26, you are reporting to your CFO. At the age of 27, you have to report it to the head of the company. So, appo, the expectation from the management is slightly different from you. So, on the 5-6 years, you should understand what the head of the company expect from the finance professional like you. So, that time, the studies, what you know, do in your CA curriculum may not help you. So, it's all about people management. It's different. So, all those things you can learn only when you start your employment career. Okay, by the age of 27, you all would have got married. So, at that point of time, you have to think about work-life balance also. Till 25, 26, when you are a bachelor, no one bothers at what time you come back from the employment. Like, no, when you reach house, like at the time of 10, no, 11, no, whatever it is, they won't scold you or they may not expect you. Okay, you are going for employment, you are earning a good sum of money. Obviously, the family will not expect you to be present in the every occasion. Correct? இல்லையா? கல்யாணம், காது குத்து, காதணி விழா, இதுக்கெல்லாம் உன்னை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க வீட்டில். Because they all know. But the day you get married, people will start expecting you in every occasion, in both sides, in spouse side also, from your family also. So at that point of time, you should come to a stage where you can easily command that leave. You should not be in the position where you have to get lot of permission for asking a half day leave. Can you able to understand? So your growth should be in such a levels in employment. Coming back to practice. So in practice, you can either choose a field like, no, I want to practice in audits, I want to practice in taxation, I want to give consultancy. Kind of, you can choose the sectors. You can practice in mergers and acquisitions. You can practice only with corporates. You won't deal with individuals, partnership firms. You can deal only with the big corporates. You can choose whatever you want. Somebody will be starting their practicing in a town or a semi-urban areas. Those people will get clients like agriculturalists, wholesalers, retailers, kind of. They may not be getting corporate clients. They may get small businessmen or traders as their clients. Their way of practice will be little different from the people who do practice in the heart of the city. A person who does this practice in Chennai or a Coimbatore may be dealing with lot of corporate clients. A person who does his practice in Chengalpattu or Kanjipuram or Arakonam may not be having corporate clients, but as I told you before, he may be having farmers, agriculturalists, wholesalers, retailers as their clients. Most of them may be a proprietorship firm or a partnership firm. And their expectation from the chartered accountants is to save taxes, to file GST returns,
So the expectation from the society, from the chartered accountant differs from place to place. So you have to choose in what area you want to practice and which demography you have to practice. And Mari, you can choose it. And obviously, the work also differs. The amount you can charge them also differs. If you start your practice in, say, town or a village, for income tax return filing, you cannot charge more than 1,000 rupees from an individual. But if you can practice in the Chennai city or like Coimbatore city kind of, you can charge even 3,000 rupees they are ready to give you. So basically, it's purchasing power of that demography. And another thing is, what type of organization they are. Okay, what is the volume of transaction they are doing? Based on that also, your work will differ and the fees that you charge is differs. The respect what you are getting from the society as a practicing chartered accountant will be much, much higher than the respect which you are getting as an employee of an organization. See, obviously, as a chartered accountant, you will get respect. But when you practice, you may meet so many people. But when you are in employment, you will meet only very less number of people. And when you do some service, like a chartered accountant who is in practice, he actually serves so many people, like 300, 400 clients he is serving. So you will get invited for various occasions from their family. சரி, என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம், நீங்க தான் எங்களோட ஆடிட்டர், நீங்களும் வரணும். ஓகே, அந்த மாதிரி from your client side, they respect you a lot. And you have your own office. So you will generate employment, correct? So in your office, there will be few staffs working. There will be few article assistants working. So you are an employer now. Rather than an employee, you are now an employer. So you will get respect from clients, from your own office staffs, etc. I'm not saying that employees will not get respect, but here you are the owner of the firm which you owns. But as an employee, your payment will be monthly 1 lakh rupees as a fresher itself. But when you start your practice, you will not even earn 40% of what you are earning when you are in employment. So when you start your practice, you may get only 30,000 or 40,000 rupees per month at the initial stage. Sometimes you may not get even that 40,000 rupees in few months. So practice has the risk factor for first few years. Because you open your own firm, you should get clients, you should compete in this competitive world, you should give better service than what the other chartered accountant gives. You should charge the competitive fees. At the same time, you cannot undercharge. You have to manage your expenses, you have to manage your family. These problems are there for first 2-3 years when you start your practice. But once you get established, once you get the name in the society, then no one can stop your earning. You should be so vigilant. You cannot sign anything without applying your mind when you are in practice, because if you does any professional misconduct without doing a proper audit, signing some papers, it may get backfired, and they even revoke your certificate of practice.
So they will cancel your membership if you does any inconsistent things. If you bring any disrepute to ICI, ICI will punish you. Not only that, government also will punish you. So those repercussions are also there when you are doing your practice. Because of these things, fear factors, many people don't come to practice. But you should come to practice and say that I will never involve myself in any kind of activities which I know it is wrong, and I always apply my mind, and I always be ethical throughout my life. I can earn money even if I am practicing ethically. But because of some greed, people are misusing their qualifications and trying to earn money in lakhs and crores in a single day without doing any hard work. And because of that, they get caught. Can you able to understand, Shruti? Now, I told you the pros and cons of both sides. And the timings, work-life balance is most important. If you are practicing in your own company, you can fix your timings. But when you are in employment, you cannot fix your own timing. The timing is organization timing. Can you able to understand? If you own your own firm, you can go at 11 o'clock and you can come at 6 o'clock. But when you are in employment, you have to be there at 9:30, and till your organization works, you have to work. Maybe like 6 o'clock or 7 o'clock or 8 o'clock. Till that time, you have to work. So all these things you have to understand. Then you can fix something like, no, I want to do this, I want to do that. But it is now very early to decide those things. But you should know what a chartered accountant do in his day-to-day life. Understand? Yes, sir. Let's go to the next person. Sahana. Sahana இருக்கியா? காணாம போயிட்டாளா? இல்லைன்னா பேசுறா நம்ம கேட்கலையா? ஓகே, ராம் பிரசாத். Sir, good afternoon, sir. I am Ram Prasad. I'm in Laurel, sir. I'm studying in Laurel. Now I am in Pattukotai, sir. My date of birth is 5 September 2008, sir. Sir, in my school, most of the students have chosen MBBS and engineering, sir. But I try to, choose a different course, sir. So I asked my Why mom. you choose CA as your career? Yes, sir. My mom's see your videos in YouTube, sir. So I am impressed in your videos and join CA, sir. If I your thought mom, CA. if your mom watched some cinema, you want to become like Vijay Sethupathi? No, sir. Ah. I was impressed in your course and CA, sir. What do you know? CA பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும்? He put taxations, accounting. Sir. CA. Sir, do you like science? Yes, sir. Then why you chose CA as your career? See, Sir, in your 6th, 7th, 8th, 9th, you would have learnt biology, physics, chemistry. Did you learn anything like accounting? No, sir. Then how can you say I like accounts? Sir, sir, it has, அதாவது
in many companies, CA has job opportunities more, sir. So I choose. Okay, imagine like this. In a company, say TCS, how many engineers will get employed? Say, imagine 100 people they are employing. Okay, sir. That involves engineers, chartered accountants, MBAs, okay, or other degrees. What is the percentage of CA in that employed? Don't know, sir. You only told like, no, there are a lot of employment opportunities. Sir, accounting is See, these very are the questions like people will ask you after a few days, right? I am asking you today, that's all. You have Okay, to sir. face all these questions in future. Sir, my parents also recommended நான் to கேட்ட join this கேள்வி என்ன? course. 100 பேர் வேலைக்கு எடுக்கிறான்னா எவ்வளவு சார்ட்டர் அக்கவுண்டன்ட் வேலைக்கு எடுப்பான்னு கேட்டேன். அதுக்கு பதில் சொல்லு. 2. That's all. அப்போ job opportunities for a chartered accountant is less, right? Because out of 100, 85 will be engineers. அப்போ இன்ஜினியருக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகமா இருக்கா, சார்ட்டர் அக்கவுண்டன்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகமா இருக்கா? Engineering. அப்புறம் ஏன் சார்ட்டர் அக்கவுண்டன்சி படிச்ச? சொல்லுடா, பதில் சொல்லு. வேர்க்குது பாரு அவனுக்கு. Anyone know the answer? Sir, if I may, can I try? சொல்லு. Sir, because in this world there are not much chartered accountants, sir. There are a lot of engineers, there are a lot of doctors, but they are not much as chartered accountants as compared to doctors and engineers. So they need experienced, qualified people to handle their accounts and business managing. So they need chartered accountants. They're desperate for chartered accountants. See, today TCS is employing only, say imagine out of 100 they are employing only 2. They are recruiting only 2 chartered accountants. It's not just because they have only 2 vacancies. Even if they want to employ many, it's not available in the market. Hardly 3,40,000, 3,50,000 chartered accountants are there in India. In the population of 130, 140 crore population, இதோட percentage என்னன்னு பாரு. Nothing. Okay. And second thing, a company obviously doesn't need more chartered accountants. Many company doesn't even have chartered accountants in their entire organization itself. ஒரு full organizationக்கே chartered accountant கிடையாது அந்த firmல, அந்த companyலே கிடையாது. இந்த மாதிரி there are lakhs and lakhs of companies. Because the expectation of chartered accountant is more. He wants 1 lakh rupees to be paid as a fresher itself. So the expectation for chartered accountant is more. So no company can offer, means like no, not many companies can offer that much amount. But no chartered accountant says is unemployed. You can see hundreds and thousands of BE engineers unemployed. Correct? Yes, sir. Or underemployed. Either they are unemployed or they are underemployed. A fresh BE who passed out in 2003 from a reputed college, he is getting only 25,000-26,000 rupees salary per month. But you can never see a chartered accountant who's in employment, even if he is a fresher, nothing less than 45,000 rupees. Nothing less than 45,000 rupees. That is the underemployment. 45,000 rupees is underemployment. Okay, you can never see a chartered accountant who is unemployed. That much demand we have in the society.
புரிஞ்சுதா? Yes, sir. So you should have a strong reason to tell why you choose CA as your career. Okay, sir. The reason may be good job opportunities. Okay. Some other reason. No, sir. You have not developed good reasons to become a chartered accountant. So if you choose this profession, you should know what is your expectation from this profession. Okay, let's go to another person. Pranav. என்ன சஹானா திடீர்னு காணாம போற, திடீர்னு வர? Good evening, sir. Hello. பிரணவ், நான் பேசுறது கேக்குதா? Yes, sir. சஹானா, உனக்கு கேக்குதா? என்னடா வந்துட்டு உள்ளே வெளியே விளையாடின்னு இருக்காடா அவ? Pranav, ம் and my birth date is 29th October 2008. I have completed my 10th standard in Chinmaya Senior Secondary School in Virugambakam, Chennai, and I too live in Virugambakam, Chennai, Tamil Nadu. So, when I asked myself this question, sir, why to choose CA? So, what I did was I closed my eyes and thought about that, like that I was swimming in an ocean and I'm passing by 3 islands. One is science and another is commerce and another is humanities. So I thought that towards which island will I start swimming? It's a big question mark and it arises in everyone's life. Then I discussed it with my family and this took some work to choose, sir, because I had both interest in maths. So maths is there both in science and commerce. But according to our financial situation and background, accounts was and commerce was more appropriate for me. So what I did was I chose accounts because of the following reasons. CA is the only course in India that provides a degree without reservation, sir. Any other degree requires reservation, and even though people are trying to get high marks, they are stopped because of this reservation problem. Moreover, CA is not a tough course, sir. It's a course for tough people. From my childhood days, I am an ardent fan of challenges. I take up every challenge that I could do, sir. So I participate in many competitions. So I thought CA would be best for me. Moreover, behind every successful businessman, there's a CA. It is a secure profession with a great career path and with interesting and exciting work, along with impressive salary package. Sir? பிரணவ், நீ பேசிட்டு இருக்கியா? ஏதாவது கட் ஆச்சா இன்டர்நெட்? நடுவில் காட்டாச்சு சார். ஆமா சார். ஓகே ஓகே. சொல்லு. Sir, as I was saying, CA is the only course in India that provides a degree without reservation. Other courses need reservation and it is a பிரணவ், big. எனக்கு ஒன்று சொல்லு. சிஏ வந்து ஒரு டிகிரியா, டிகிரி இல்லையா? It's not a degree, sir. It's a profession.
It's not a degree, but it's equivalent to a degree. I tell you, Yes, sir. it's equivalent, but it's not a degree course. Not a degree course. Why I am saying it's equivalent? Because for doing PhD, doctorate, you need post graduation. Okay, imagine like that. For that, this course will help you. They are considering this course as a degree course for doing a PhD, but CA is actually not a degree course. Yes, sir. Okay, so it's not a bachelor's or it's not a master's. It's a profession totally different. For example, IAS அது degree course சொல்வியா? புரிஞ்சுதா இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் இதுவும். It's a competitive exam. அவ்வளவுதான் basically. It's a CAன்றது ஒரு profession. அந்த examன்றது ஒரு competitive exam. That's all. Okay, So sir. you cannot say a degree course which doesn't offer reservations. You can say like it's a course doesn't have degree விட்டுறான். Yes, this course doesn't have reservations. Okay. Okay, sir. But okay, continue. Okay, sir. And CA is not a tough course, sir. It's a course for tough people because from my childhood days, I am a fan of challenges, sir. I participate in many competitions, be it oratorical, maths competition, science competition, any competition that comes in my way, I participate in it. So I love challenges, and I thought that CA is challenging, so let us try it. So that's why I took CA, sir. Then the world cannot survive without CA, sir, because in every field, be it science, commerce, any field, a CA or a commerce person is required in it, because every field in the world is related to some kind of finance. And another thing is that it is a secure profession, sir, with a great career path and with the interesting and exciting work, and it also has an impressive salary package, sir. That's why. Good. Thank you, sir. Mervin. Sir, I don't know, sir, what is going on. I prepared only news, sir. ஐயோ மெர்வின் அவனை நான் குரூப் போட்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா வச்சிருக்கேன் நான் குரூப்ல. சார் குரூப்ல தான் சார் இருக்கேன். இன்னைக்கு மெசேஜ் பார்க்கல சார். ஏன் வெளியே போயிட்டு சார்? நான் போன் சார்ஜ் இல்லைன்னு வீட்டுல சார்ஜ் போட்டு வெளியே போயிட்டு. மேகவர்ஷா. Good afternoon, sir. I am Megavarsha. I am from Erode. I have completed my 10th standard in Erode, and my date of birth is 9/6/2008, sir. I chose CA as to be my career because I wanted to live and experience a luxurious life, as it is one of the highly paid careers. And what I know about CA is accountant do bookkeeping, so that is record the systematic transactions and estimate the profit and losses, sir. And also the places over decision making and stating the financial positions. Over. So decision making and stating the financial. Continue. நீ ரொம்ப நேரம் பேசலையா, அதனால நீ ஏதோ முடிச்சிட்டேன்னு நினைச்சேன். பேசு. And the career opportunities for CAs like civil servants, entrepreneur, and career opportunity for CA வந்து civil servant. Yes, sir. CA முடிச்சிட்டு civil servant எப்படி ஆக முடியும்? IAS முடிச்சதானே civil servant ஆக முடியும்? Sir, I saw it in Google, sir. CA முடிச்சிட்டு IAS முடிக்கணும். CA முடிக்கிறதுக்குள்ளே மண்டையில இருக்கிற முடியெல்லாம் கொண்டு போயிடும். அப்புறம் என்னது IAS முடிக்கிறது? முடிக்குவாங்க, 2-3 பேர் முடிப்பாங்க பொதுவா. சொல்ல அப்புறம். Sir, that's it. That's all. Okay. See, நீ சொன்னதும் வந்து பெரிய சாட்டிஸ்பாக்சன் தரல. மேபி ஒன்னே ஒண்ணு சொன்ன சாட்டிஸ்பாக்சன், நிறைய சம்பாதிப்பாங்க சார், சீக்கிரமா பணக்காரன் ஆயிடலாம் சார்.
ஒண்ணு வந்து எனக்கு ஓகேவா தோணுச்சு. பட் மத்தபடி நீ சொன்ன எதுவுமே சாட்டிஸ்ஃபை மீ. சரியா? நீயே உன்ன கேட்டுக்கோ. நான் ஏன் சிஏ படிக்கணும்ன்ட்டு. இப்ப பிரணவ்லாம் நெறைய சொன்னான். அந்த மாரி. விஷாகன் சொன்னான், பிரணவ் சொன்னான். அந்த மாரின்னு வச்சுக்கோயேன். இன்னும் கொஞ்சம் நெறைய சொல்லணும். Okay, sir. மாதிரி பாய். Good afternoon to everyone present here. I am Madhuri. I am from Krishnan district. I have finished my 10th standard and joined my Memorial Matriculation School. And my birthday date is 7/7/2008. I chose CA because according to my financial background, I can't afford to study any maths or science course. And my father studied finished BCom, and I thought to do a job advanced of my father's job, so I chose CA. அவ்வளவுதானா? So, நிஜமாவே அவ்வளவுதானா? yes, sir. சரி, ஓகே. சரி, இமேஜின் உங்க அப்பா 11th 12th தான் படிச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ உன்னோட மேக்ஸிமம் எய்ம் என்னவா இருந்திருக்கும்? பிகாமா இருந்திருக்குமோ? இல்ல sir. அப்புறம் இப்போ உங்க அப்பா பிகாம், அதோட இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும் அப்படின்னா நீ சிஏ படிக்கிற. இப்ப எங்க அம்மாவோ எங்க அப்பாவோ ஸ்கூல் தான் படிச்சிருக்காங்க, அவங்க காலேஜ் பக்கமே போனது இல்ல. அப்ப ஏதாவது ஒரு காலேஜ்ல போய் ஒரு டிகிரி முடிச்சிட்டாலே போதுமா எனக்கு? இல்ல sir. உன் ஆம்பிஷனுக்கு ஜஸ்டிபிகேஷனே இல்ல. கிஷோர். Good evening, sir. I am L. Kishore Kumar. I completed my 10th standard in St. James Academy, Trichy. My date of birth is 12 September 2008. I have taken CA for, I know that CA is a challenging course. Everybody says that it's give you a challenge. It is very difficult to finish the course. You cannot finish it. It is very dangerous. You don't want to take it. உயிருக்கே ஆபத்தா? Yes, sir. டேஞ்சரஸ் When I got it, many of விட்டா பாய்சனஸ் சொல்லுவ போல இருக்கு. அப்புறம் Yes, sir. So only I chose the course, sir, because of the toughness of the course. I want to finish the challenge, sir. Next, I think that CS give are knowledgeable with the financial advice. Is know to how to manage the business, where to invest, how to prevent the taxes from the how government. to prevent இல்லடா, how to save. Sorry, sir. How to save the taxes from the government. So with the more financial knowledge and a good leadership, after I become a CA with more financial knowledge and good leadership, I will serve for the society as a good financial advisor. Yes. That's it, sir. சரிப்பா. ஜஸ்லின். So, my name is Jasmine Benita and I am from Erode. I born on April 11, 2008. So, I'm interested in the maths as more than any other subjects. I don't like the science as much the maths. So, I searched of with the groups like commerce. So, I searched what are the jobs available in the commerce group. So one of the toppest ranked in the commerce group is the CA. So I watched your videos on the YouTube, then I got interest in the CA. So I started searching about the CA and is it the work for me? Is it good for my studies? And then I chose CA as my profession. My father and in my family is all about the commerce course. My father is a sales officer and my mother is doing business. So I thought it will be more profitable for my family too. So I chose a CA as my profession. Over. Yes, sir. Hatim. Good evening, sir. Sir, my name is Mohammed Hatim. I am from Trichy. I was born in January 27, 2009.
I chose CA because I was not interested in medical field and in engineering field. இதான் பார் கரெக்டா சொல்லிட்டான் பார். இதுதான் உண்மை. இதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொன்னதெல்லாம் பாதி பேர் சொன்னது பொய். Sir, எனக்கு because I சயின்ஸ்ல thought, விருப்பம் இல்ல. நான் sir, அதனால சொல்றேன். because I thought it was oversaturated and I should be unique in my path of journey. So I chose CA, sir. I was searching career opportunities in commerce group, and CA was a good opportunity, so I chose CA, sir. Sir, CA can do many tasks in his daily life, auditing financial statements, providing tax advice and preparing tax returns, managing financial operations, and many other work, sir. A CA can do public practice, as you said before, sir, and he can also be employed in an industry like manufacturing industry, IT industry, and healthcare industries. He can also be employed in banking and insurance industries. He can also be a management consult. He can also do management consulting, as you said before, and he can also teach young aspirants to become a CA or chartered accountant, sir. Sir, that's it. முடிச்சிட்டியா? Yes, sir. செம்மையா சொன்னேன். வெரி குட். Thank you, sir. இப்போ வரைக்கும் கேட்டதுலயே நீதான் டாப். இதுதான் ப்ரிப்பரேஷன் சார். எக்கச்சக்க செக்டார் இருக்கு சார். மேபி ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல 4 சி எடுக்காம வேணா இருக்கலாம். ஆனா இங்க எவ்வளவு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு? 9 லட்சம் கம்பெனிக்கு மேல இருக்குது இந்தியால. 3 லட்சம் சார்ட்டர் அக்கவுண்டன்ட்ஸ் தான் இது வரைக்கும், 3.5 லட்சம் சார்ட்டர் அக்கவுண்டன்ட்ஸ் தான் இது வரைக்கும் வந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு டேட்லயே இன்னொரு 4 லட்சம் சார்ட்டர் அக்கவுண்டன்ட்ஸ்க்கு தேவை இருக்குது. ஆப்வியஸ்லி எஸ். அதாவது சிஏக்கும் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் போறதுக்கான வழி இருக்குது, ஆர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் போறதுக்கான வழி இருக்குது. ப்ரொவைடட் அடுத்த 3 வருஷத்துல 5 லட்சம் பேர் சிஏ முடிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோ, இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா சிஏன்ற கோர்ஸே 1949ல ஆரம்பிச்சது. 1949ல இருந்து 2004 வரைக்குமே, அப்ப எவ்வளவு வருஷம்? 1949ல இருந்து 2004 வரைக்கும் எவ்வளவு வருஷம்? 55 years. 73. 73 தானா? இல்லையே, இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா வந்திருக்கணுமே. 55. கேக்கலடா? 2004 சொன்னீங்க சார் நீங்க. 2024 சார், இன்னைக்கு டேட்டுக்கு. அப்ப 25. சோ இவ்ளோ வருஷத்துலயே இது வரைக்கும் 3 லட்சம் பேர் தான் முடிச்சிருக்காங்க. அப்போ அடுத்த ஒரு 4-5 வருஷத்துக்குள்ள 5 லட்சம் பேர் முடிச்சிட முடியுமா? முடிக்க முடியாது. சரி, வருஷத்துக்கு 10,000ல இருந்து 12,000 சார்ட்டர் அக்கவுண்டன்ட்ஸ் பாஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சுப்போம். அப்போ ஒருவேளை இந்த நம்பர் 15,000 வேணா மாறலாம். கரெக்டா? வருஷத்துக்கு இப்ப 10,000ல இருந்து 12,000 முடிக்கிறாங்கன்னா, இது மிஞ்சி மிஞ்சி போனா 15,000 போகுமே தவிர 1 லட்சமா போக வாய்ப்பு கிடையாது. சோ அப்போ வருஷம் புதுசா 5,000-10,000 கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆல்ரெடி 9-10 லட்சம் கம்பெனி இந்தியால இருக்கு. அப்போ டிமாண்ட் இப்போ இன்னைக்கு டேட்டுக்கு டிமாண்ட் நிறைய இருக்கு, சப்ளை தான் இல்ல. புரிஞ்சுக்கிட்டே நான் சொல்றது உனக்கு? அப்போ சிஏவும் ஒரு நாள் அன்எம்ப்ளாய்டா ஆவாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஆனா அது என்னைக்கு நடக்கும்? புரிஞ்சுதா நான் சொல்றது? நியர் ஃபியூச்சர்ல நடக்க போறது கிடையாது. அடுத்த 5 வருஷத்துலயோ 10 வருஷத்துலயோ நடக்க வாய்ப்பு இல்லை. Can you able to understand? It's like asking a question like this. ஒரே பசங்க பாப்புலேஷனா இருந்துன்னு வச்சுக்கோ நாட்டுல, அப்ப பொண்ணுங்க பாப்புலேஷன் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ, அப்புறம் எப்படி பொண்ணு கிடைக்கும்? கரெக்டா இல்லையா? இந்த பயம் இருக்கா இல்லையா? நம்ம சொல்லுவோம்ல, ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம்ல, for 1000 boys how many girls are there in தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லி டெமோகிராபிக்கல் ரேஷியோஸ் வைப்பாங்க. See, இந்தியால ஆல்மோஸ்ட் 1000க்கு
990 கேர்ள்ஸ் இருக்குன்ற மாதிரி தான் சொல்லுது. ஸோ அப்போ நீ அன்மேரிடா போறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. ஒருவேளை 1000 பாய்ஸ்க்கு 300 கேர்ள்ஸ் தான் இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோயேன், அப்போ நீ அன்மேரிடா போறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். கரெக்டா இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இப்போ சிஏ. உடனே அது நடந்திருக்க வாய்ப்பு கிடையாது. நடக்கலாம். அதுக்கு இன்னும் எவ்வளவு வருஷம் ஆகுமோ? புரியுதா இல்லையா? அதாவது இன்னைக்கு பிசிஏ எப்படி பின்றது ஒரு ரெஸ்பெக்டடான ப்ரொஃபஷன். கரெக்டா இல்லையா? இப்ப ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்ப பிரணவோட அப்பாவோ அர்ச்சனாவோட அப்பாவோ அந்த அந்த ஸ்டேஜ்ல ஓகே சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2005-6 அந்த அந்த டைம்ல சொல்றேன் நான். அதாவது உங்க அப்பா வந்து சம்பாதிக்கிற டைம். அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி அவங்க டிகிரி எப்ப முடிச்சிருப்பாங்க? 2000s முடிச்சிருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோமே. ஸோ அப்போ ஒரு 2000 2001 அந்த டைம்ல எல்லாம் மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்டட் ப்ரொஃபஷன் வந்து பிஇ தான். அப்போ பிஇ படிச்சவனுக்கு டாப் சேலரி கிடைச்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு. இன்னைக்கு பிஇ முடிச்சவனுக்கு வேலையே இல்லை. என்ன காரணம்? பட் எல்லா பிஇக்கும் அந்த பிரச்சனை கிடையாது. கரெக்டா இல்லையா? பிஇ முடிச்சவன் 40,000 50,000 சம்பாதிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கான். 25,000 சம்பாதிக்கிறவனும் இருக்கான். வேலையே கிடைக்கலன்னு சும்மா இருக்கிறவனும் இருக்கான். 3 பேர் கேட்டகரியுமே இருக்கான். கரெக்டா இல்லையா? என்ன காரணம்? அவங்க பிஇ எங்க முடிக்கிறாங்க? பிஇ எந்த காலேஜ் கொடுக்குது டிகிரி? எந்த யூனிவர்சிட்டி கொடுக்குது டிகிரி? கேன் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சோ அப்போ நீ ஒரு கிராமத்துல இருக்கிற ஒரு காலேஜ்ல படிச்சுட்டு வந்தா அந்த டிகிரிக்கு ஒரு மாதிரி வேல்யூ. ஒரு டவுன்ல இருக்கிற ஒரு காலேஜ்ல படிச்சுட்டு வந்தா அந்த டிகிரிக்கு ஒரு வேல்யூ. சிட்டில டாப் காலேஜஸ்ல படிச்சா அந்த டிகிரிக்கு ஒரு வேல்யூ. சிட்டிலேயே மொக்க காலேஜ்ல படிச்சா அந்த டிகிரிக்கு ஒரு வேல்யூ. கேன் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? உனக்கு சொல்லி கொடுத்த ப்ரொஃபசர்ஸ் தியரட்டிக்கலா சொல்லி கொடுத்தாங்களா, பிராக்டிகலா சொல்லி கொடுத்தாங்களா? உனக்கு எந்த அளவுக்கு இன்டர்வியூல பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுது? இந்த மாதிரி பிஇன்ற டிகிரி சர்டிபிகேட்டை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு பிஇக்கான நாலேஜ் உனக்கு இருக்குமான்னு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு. அப்போ இவ்ளோ பிஇ நம்ம நாட்டுல இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன? காலேஜ். ஊருக்கு அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ்ல பூரா இடத்த வளைச்சு போட்டு காலேஜ் கட்டி விட்டாங்க. கரெக்டா இல்லையா? எக்கச்சக்க காலேஜ். தேவைக்கு அதிகமான பேரு ஒரே ஒரே விஷயத்தை எடுத்து படிச்சுட்டாங்க. 10 பேர் தான் டிமாண்ட்னா 20 பேர் பிஏ முடிச்சுட்டு வராங்க. அதே 10 சிஏக்கு டிமாண்ட்னா 2 பேர் தான் முடிச்சுட்டு வராங்க. நான் சொல்றது புரிஞ்சுதா உனக்கு? இன்னைக்கு 10 டாக்டர் டிமாண்ட்னா 5 டாக்டர் வராங்க. 10 சிஏ டிமாண்ட்னா 2 சிஏ தான் வராங்க. 10 பிஇ டிமாண்ட்னா 15 பிஇ வராங்க. இதுதான் பிரச்சனை. சோ அப்போ உங்க ஸ்கூல்லயோ வேற எங்கேயோ மீட் பண்ணும்போது அவங்க கேட்பாங்க, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் வருது, நாளைக்கு சிஏக்கு வேலை இல்லாம போயிடும் அப்படின்னுவாங்க. நீ அப்ப சொல்லணும், எஸ் பாசிபிலிட்டி இஸ் தேர். நாங்களும் ஒத்துக்கிறோம். ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வருது, கம்ப்யூட்டரைசேஷன் வருது. 95ல when computers got introduced in banks, 95, 96, 97 இந்த டைம்ல தான் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் பேங்க் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. Everyone told that computers will overtake the job opportunities. Very less number of people only will get employed in banks. இனிமே பேங்க்ல ஆளே தேவையில்லை. அப்பெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. எப்பயுமே ரெக்ரூட் பண்ற மாதிரி தான் ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்பர் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் அதிகமாயிடுச்சு. முன்னாடி 5 பிரான்ச் இருந்த இடத்துல இன்னைக்கு 10 பிரான்ச் இருக்கு. வால்யூம் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அதிகமாயிடுச்சு. இமேஜின், அது மிஷின்ஸ் இல்லாம நடந்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. நீ எவ்வளவு டோட்டல் பண்ணிட்டு உட்காந்துருப்ப? இப்ப திடீர்னு உனக்கு 1,76,000 crores அப்படின்றத எழுதுறானா எழுத முடியுமா உன்னால? உனக்கு எவ்வளவு ஜீரோ போடுறதுனே தெரியாது. உனக்கு crore, 100 crore, 1000 crore வரைக்கும் தான் உனக்கு மனசே இருக்கும். அதுக்கு மேல லேக்ஸுக்கு மேல போச்சுன்னா உனக்கு ஜீரோ போட தெரியாது. நம்ம படிச்சிருக்கவே மாட்டோம் அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் எல்லாம். ஆனா இதெல்லாம் வந்து இப்ப சர்வ சாதாரணமா போயிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு ரிலையன்ஸோட டர்ன் ஓவர் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா 4-5 லட்சம் கோடின்றான். 4-5 லட்சம் கோடி ஒரு கம்பெனியோட டர்ன் ஓவர்.
ப்ராஃபிட் எவ்வளோடான்னு சொன்னா 20,000 கோடி 30,000 கோடி 40,000 கோடின்றான். ஆயிரங்கள் கோடியில ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கிறாங்க. சோ இன்னைக்கு இருக்கிற நம்பர்ஸ்க்கு மிஷின்ஸ் எல்லாம் இல்லாம தொழிலே பண்ண முடியாது. சின்ன சின்ன கடை, ஒரு இளநீ வெட்டுற கடை கூட they are using Paytm sound box. Okay, every day they are downloading the bank statement. புரிஞ்சுதா? அதாவது டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்டா போயிடுச்சுன்றதுனால மனுஷனுக்கு வேலை இல்லைன்னு கிடையாது. டெக்னாலஜி வச்சு மனுஷன் அட்வான்ஸ்டா வளர்றானே தவிர டெக்னாலஜி மனுஷனை ஓவர்டேக் பண்ணல. ஏன்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு வால்யூமும் வளருதுன்றதுனால இப்போ கால்குலேட்டரே இல்லாத போது நம்ம வந்து ஒரு லெவலுக்கு தான் ஒரு நாளைக்கு டிரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியும். கால்குலேட்டர் வந்த உடனே அதோட அதிகமான நீ ஸ்பீட்ல டிரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம். கரெக்டா? இல்லனா யூ ஹேவ் டு எம்ப்ளாய் ஒன்லி ஸ்கில்டு லேபரர்ஸ். இப்போ நல்ல கணக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒரு கிளாஸ்ல எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க? 2 பேர் இருப்பாங்க. அப்போ அவங்கள மட்டும்தான் வச்சு நான் என்னோட பிசினஸ் நடத்த முடியும்னா அப்போ இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ரன் எனி பிசினஸ். பட் சுமாரா படிக்கக்கூடிய ஒரு பையன் கிட்ட கால்குலேட்டர் கொடுத்துட்டு கல்லாப்பட்டில உட்கார வச்சோன்னு வச்சுக்கோ. சோ ஒரு மாதிரி செமி ஸ்கில்டு லேபரர்ஸை வச்சு ஒரு டெக்னாலஜி எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தா அவனால வேலை பார்க்க முடியுமா? ஓகே, இப்ப இன்னொன்னு ரொம்ப பிராக்டிகலான எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நீங்க ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல போய் பில் போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோ. உங்களுக்கு முன்னாடி 5 பேர் இருக்காங்க லைன்ல. ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல நீங்க பில்லிங் போடுறீங்க. உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 பேர் இருக்காங்க லைன்ல. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சூப்பர் மார்க்கெட்ல எப்படி பில்லிங் நடந்திருக்கும்? ஒரு ஐட்டமா எடுத்திருப்பாங்க. ஓகே, அந்த ஐட்டமோட பேரை அடிச்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அதுல ரேட் அடிப்பாங்க, பில் போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி எப்படி பில் போட்டிருப்பாங்க? ஒரு ஐட்டமா எடுத்து பேப்பர்ல எழுதியிருப்பாங்க, ரேட்டை பேப்பர்ல எழுதியிருப்பாங்க, டோட்டல் போட்டிருப்பாங்க. இன்னைக்கு எப்படி பில் போடுறாங்க? ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல எப்படி பில் போடுறாங்க இன்னைக்கு? QR code scanner. பார்கோட் ஸ்கேனர். அந்த பார்கோட் ஸ்கேன் பண்றாங்க. கரெக்ட்டா? அப்போ பார்கோட் ஸ்கேன் பண்றதுனால பில்லிங் ஸ்பீடா நடக்குதா? டக் 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 டக்னு. அந்த ஸ்கேன் பண்ற ஒரு லேடி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ. அவங்களுக்கு பெரிய லெவலுக்கு படிச்சுட்டு வந்திருக்கணுமா? தேவையில்லை. அப்போ ஒருவேளை ஒரு பிஇ படிச்சவங்களாவோ இல்லைன்னா ஒரு பிஎஸ்சி படிச்சவங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு டாப் ஸ்கில்டு பர்சனை தான் நாங்க டோட்டல் போடுறதுக்கு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா எவ்வளவு கஷ்டம். இந்த மாதிரி பிசினஸ் நடத்த முடியுமா? அப்போ ரொம்ப கம்மியா படிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் வேலையே இல்லாம போயிருக்கும். கரெக்டா? அப்போ அன்ஸ்கில்டு லேபரர்ஸ்க்கு வேலையே கிடைச்சிருக்காது. இப்போ இந்த லேடிஸ்லாம் அங்க பார்கோட் ஸ்கேன் பண்ற லேடிஸோ ஜென்ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ், இவங்க எல்லாம் பெரிய ஸ்கில்டா இருக்கணும்னு அவசியமா? தேவையில்லை. ஆனா அவங்களுக்கும் ஒரு 15,000 இப்ப சம்பளம் கிடைக்குதா? வருவாங்க, அந்த அந்த கூடை எடுத்து நீ மேல வைப்ப, அந்த லேடியோ அந்த ஜென்னோ டக்கு 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 ஸ்கேன் பண்ணி இப்படி தள்ளி விடுவாங்க. அங்க ஒருத்தர் அந்த கவர்ல போட்டு குத்து விட்டுருவார். கரெக்டா இல்லையா? அப்போ they are handling more volumes, people are there. கரெக்டா இல்லையா? அப்போ அடுத்த டெக்னாலஜி ஒன்று வரும். அந்த டெக்னாலஜி எப்படி இருக்கும்னா டூ இட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்ற டெக்னாலஜில வரும். அப்படின்னா நீ ஒரு பொருளை வாங்கிப்ப, நீயே வெயிட் போடுவ, அந்த வெயிட் மிஷின்ல இருந்து ஒரு ஸ்டிக்கர் ஜென்ரேட் ஆகும், அதை நீயே ஒட்டுவ, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்கேனர்ல போய் அதை காட்டுவ, அது இவ்வளவு ரூபா பேமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லும், நீயே கார்டுல பேமெண்ட் பண்ணிட்டு அதை போட்டுன்னு வெளில வந்துருவ. இதுவும் வரும். 10 வருஷம் கழிச்சு மனுஷனே இல்லாத பில்லிங் சிஸ்டம் வரும். ஆனா அதுக்கு காரணம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடையாது. ஐயோ அப்ப இருக்கிற வேலையெல்லாம் போச்சா? அப்படி கிடையாது. அந்த வேலைக்கு இனிமே ஆளே வரமாட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாளைக்கு பிரணவ் சிஏ முடிச்சிட்டானா அந்த வேலைக்கு போவியா நீ? போக மாட்ட. யார் போவாங்க? யாரும் போக மாட்டாங்க. இன்னைக்கு யோசிச்சு பாரு, ஒரு டீ கடையில டீ சப்ளை பண்ற ஆளே தமிழ் ஆள் கிடையாது. இன்னைக்கு ஒரு ஹோட்டல் போற, அந்த டேபிள் துடைக்கிற ஆள் தமிழ் ஆள் கிடையாது. இன்னைக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிக்கு பாக்குற, மெட்ரோ ரயில் எல்லாம் கட்டுறாங்கல்ல, அந்த கம்பெனி பாக்குற, அந்த கம்பெனி நட்டுற ஆளு தமிழ் ஆள் கிடையாது. ஏன் கிடையாது? தமிழ் ஆளுங்களாம் வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்களா? ஏன் ஏன் சர்வர் தமிழ் ஆளா இருக்க மாட்டாங்க? They are taking more professional jobs, sir. எக்ஸாக்ட்லி. நம்ம எல்லாம் படிச்சிட்டோம், நம்ம அடுத்தடுத்த வேலைக்கு போயிட்டோம். இப்போ இட்ஸ் நாட் லைக் நோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைன்னு கிடையாது. இன்னைக்கு பிஇ முடிச்சவன் போயிட்டு
அந்த சர்வர் வேலையை எடுத்துக்கலாம்ல. ஆனா அவன் எடுத்துக்க மாட்டான். கேன் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இட்ஸ் நாட் தட் they are all unemployed. It's like I want to get placed in my dream job. இதனாலதான் அவன் வீட்டுல உட்காந்துருக்கான். புரிஞ்சுதா இல்லையா? அவன் ஜொமேட்டோ எடுத்தா அவன் வண்டி ஓட்டலாம், சம்பாதிக்கலாம். இன்னைக்கு 100 வழி இருக்குது சம்பாதிக்கிறதுக்கு லீகலா. ராபிடோல வண்டி ஓட்டலாம், ஜொமேட்டோல வண்டி ஓட்டலாம், என்னென்னவோ பண்ணலாம். யூடியூப்ல பேசலாம். எவ்வளவு பேர் அதான பண்றாங்க, கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ். ஓகே, இந்த சுதாகர், கோபி எல்லாம் நீ பாத்திருப்பிய யூடியூப் வீடியோ, பரிதாபங்கள் சேனல்லாம். அவங்களாம் இன்ஜினியர்ஸ் தானே. சோ இந்த மாதிரி சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ்க்கும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கான்னு கேட்டா, தான் சொன்ன பாத்தியா, 5 லட்சம் பேர் என்னைக்கு சிஏ ஆகுறாங்களோ அடுத்த 4 வருஷத்துலயோ 5 வருஷத்துலயோ அப்ப அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நடக்கும். ஆனா 70 வருஷத்துலயே 3 லட்சம் பேர் தான் ஆயிருக்கான்னா 5 வருஷத்துல எப்படி 5 லட்சம் பேர் ஆக முடியும்? முடியவே முடியாது. புரிஞ்சுதா? இத நீங்க சொல்லணும். ஓகே, அடுத்தது we'll go to Harini. Good afternoon, sir. I am Harini. My date of birth is 8th of March 2009. I completed my 10th standard in St. Anthony's Anglican High School, Presentation Convent, Egmore. I chose CA because I must be unique in my field and my society. உன் இன்டர்நெட் ரொம்ப மோசமா இருக்குமா? Because my family took only computers and went to IT. Charge is down, sir. என்னமா? There is no charge in phone, sir, so it's phone charge இன்டர்நெட்டுக்கு சம்பந்தம் இல்லமா. இதெல்லாம் அநியாயமா இருக்குது. அப்ப phone charge 1% இருந்தா நெட்வொர்க் போடுமா? Yes, sir. இந்த ஏரியா அப்படிதான், sir. phone charge என்னமா இது? மொட்டை தடைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிச்சு போடுறியம்மா? ஐயோ. Really, sir. அம்மா phone chargeக்கும் இன்டர்நெட்டுக்கு என்னமா சம்பந்தம்? ஃபர்ஸ்ட் இங்க சிக்னல் வந்து ரொம்ப அதிகமாலாம் கிடைக்காது சார். வைஃபை போடணும்னு சொல்லி phone charge கிடையாதுமா. சிக்னல் இல்லாத ஏரியால இருக்க சார்னு சொல்லணும். அதுக்கும் phone chargeக்கு என்ன சம்பந்தம்? சார் அது ஒரு சில டைம் அப்படிதான் சார் ஆகும். ஒருத்தன் வெயில்ல போனா சார், அதனால வரும்போது சொட்டை ஆயிட்டான் சார்ன்ற மாதிரி இருக்கு. சார் நோ சார். சரி சி, ஒண்ணு இந்த ஏர்டெல் இல்லனா ஜியோ, ஏதோ ஒண்ணுத்துல நல்லா வரும்ல சிக்னல், ஏதோ அந்த சிம் கார்டை மாத்திக்க வேண்டியதானே சார்? ஏர்டெல் தான் சார். அப்ப ஜியோ போடு. அம்மா எல்லா ஜியோ சார் ரொம்ப ஸ்டக் ஆகுது சார். அது ஏர்டெல்லே கொடூரமா ஸ்டக் ஆகுதே. நீ பேசுதே எனக்கு ஒழுங்கா கேட்க மாட்டேங்குது. ஒண்ணு வைஃபை போடு. சரி இல்ல சார், வைஃபை போடுறதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க சார். போடணும் சார். சரி சொல்லி முடி, உன்னோட ப்ரொஃபஷனை பத்தி சொல்லி முடி. சார் ஆக்சுவலி வந்து நான் என் சொசைட்டில I must be வந்து unique sir, because all have chose computer science field and gone to IT sir. I don't like much I'm not much interested in going to IT sir. So I chose CA and it will be my profession where I will serve people sir. ஐடி போக பிடிக்கல, அதனால நான் சிஏ குள்ள வந்துட்டேன். Yes sir. Someone Balachandar. Sir, I am K.N. Balachandar from Kumbakonam. I am completed 10th standard and waiting for my result, sir. I have studied in Dr. J.S. Kalinasundaram Member School, Patiswaram. I have took CA because first of all I don't like science and physics, sir. I don't like science, sir. So I took CA, sir. Next in commerce group, which group I can earn early because my father cannot earn more than 10 years, sir. He became old and நீ நான் சொல்றத கேளு. நீ உன் கம்யூனிகேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா நீ பொறுமையா பேச கத்துக்கணும். நான் இன்னைக்கு கொஞ்ச நேரமா ஸ்ருதி கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன்ல, நான் ஸ்பீடா பேசணும்னா பொறுமையா பேசணும். பொறுமையா தானே பேசினேன். எனக்கு ஸ்பீடா பேசினா ஃப்ளோ வராதுன்னு தெரியும், அதனாலதான் நான் பொறுமையா பேசினேன். இதே நான் தமிழ்ல கச்சா மச்சான் ஸ்பீடா பேச முடியும், ஆனா இங்கிலீஷ்ல என்னால அவ்வளவு ஸ்பீடா பேச வராது. புரிஞ்சுதா? நீ தமிழ் ஸ்பீட்ல இங்கிலீஷ் பேசணும் ட்ரை பண்ற, அது டைம் ஆகும். அப்ப கொஞ்சம் பொறுமையா பேசு, அப்பதான் உனக்கு ஃப்ளோ கிடைக்கும்டா. இல்லைன்னா உனக்கு அடுத்த வேர்டை பிடிக்க முடியாது உன் மனசால. பண்ணு.
Sir, sir, my father became old and he cannot work for more than 10 years. And I want to take over my family within next 7 years. So I want to become an entrepreneur or a chartered accountant. So I took the chartered accountant. I want to live on a luxury life after my finishing my CA course. I want to follow my passion after finishing my courses, CA course. So that I have took this course. Okay. Avantika. Yes, sir. Good evening, everyone. I'm Avantika from Tirunelveli. I was born on 10th of April 2008. I chose CA as my career because I was more interested in maths than than science. And when I did some researches, I saw CA and I thought it would work better for me, so I Okay. chose it. In CA final or CA inter, do you find maths as a subject? No, sir. Then what maths has some maths Some has nothing to do with calculating CA. profit laws like that things. அதெல்லாம் வந்து ஏபி என்ன சொல்றது 1+2 தெரிஞ்சாலே போதும். அதுக்கெல்லாம் வந்து அல்ஜிப்ராவோ இன்டகிரேஷன் டிஃபரன்ஷியேஷனோ தேவையில்லை. Yes, sir. மேத்ஸ் படிச்சிருக்கேன் சிஏ வரணும்னு சொல்லக்கூடாதுல்ல, அதுக்காக சொல்றேன். Then I was not interested in science. I was clear about that. And every business needs a CA, so it means that there are more requirement for a CA, so I chose it. And every one of my friends chose only science stream because they are going to read JE or NEET. I wanted to be unique, so I chose commerce and CA. Next it is about its salary. It is more, and so I chose CA. Thank you. Okay. Arun. Good evening. Good evening, everyone. My name is Arun. I have completed 10th, sir. Why I chosen CA means before 2 years, in one interview, PM Modi says that the CA sign is more and more important than me, sir. Why he told like that? Because the PM Modi says that if you members are vote me on only, I will come to this position. But you and all, if you completed CA, yeah, if you are in the hospital also, they can sign and get money, sir. So I chosen this course, sir, and I want to give guidance. I like teaching, sir. If you are in road and we shout means no one will hear, sir. If we came to position and we say means all will hear our words and value our words, sir. And CA in their daily life, they will do GST, tax consultant, auditing, financial management, and preparing financial statements, sir. And they will also work in the office, and they will provide guidance to the businessman, sir. And my aim is to become an entrepreneur, sir. And I also don't like physics. I don't like chemistry and biology, sir. So I have chosen this course, sir. சரி, குட். இன்டர்நெட் மட்டும் பாத்துக்கடா, அது மட்டும் நல்லா இருந்ததுன்னா சூப்பரா இருக்கும். See, I'll tell you, நீ வந்து தமிழ் அப்படியே இங்கிலீஷ்ல கன்வெர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ற, அப்படி பண்ணக்கூடாது. அங்க சில வேர்ட்ஸ் வேற வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், இங்க சில வேர்ட்ஸ் வேற வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், புரிஞ்சுதா? சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் மாறணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லெவலுக்கு இது ஓகே, ஆனா இது நிறைய இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே சார். அப்புறம் அர்ச்சனா. Yes, sir. Good evening, all. I am Archana. I was born on 13 March 2008. I completed my 10th graduation in Jain Vidyalaya, Madurai. And I wanted to choose CA because in my school there was a career program, and Mr. Jaiprakash Gandhi spoke about every careers. He asked what is the aim for you guys, like that he asked. And only myself, I only told that I wanted to become CA, and he didn't spoke anything about that and told only 4% can do CA and can be achieved in CA course. So I wanted to prove him that I can do CA and I can achieve in my life as a chartered accountant. And also
as an accountant, there is various opportunities, and CA is a prestigious profession, and I can earn more in CA. And in CA, I have many job securities. So I wanted to become CA. Thank you, sir. Okay, good. So today we have listened to so many other students, like why they choose commerce background, why they choose this group, that accounts group, and why they want to become CA. So from most of your briefing, I can able to understand it's a high paying job. நல்ல காசு பண்ணலாம். Okay. Yes, it's a truth. At the same time, only which Archana only pointed out, or very few pointed out, hardly people finish CA. You take a pen and paper, or a paper and pencil or whatever. I'll tell you one calculation. Okay. 1,000 students after passing their 12th in accounts group joined CA foundation. Imagine 1,000 students joined CA foundation course. As per the recent percentage pass, hardly 20 to 25% will pass CA foundation. So imagine 22% passed the CA foundation, or imagine 25 high percentage, 25. So they passed the CA foundation. So appo evlo pere 250. If they enter CA inter, again another maximum 20 to 25% will pass CA inter. So calculate 25% on 250. 63, sir. 10%. என்னது 250ல 25% போடணும். Approximately 63, sir. சரி 63 ன்னு வெச்சுப்போம். Those people will enter CA final, and there 15 to 20%. Say let us have somewhere around 17%, 17. Okay. 11 students total. 11. Yes. So how many people joined CA? 1,000. So like you people, so 1,000 people like you started studying CA, and how many completed that? 11. It's like a marathon race ma. Marathon race பாத்திருக்கீங்களா யாராவது? ஆரம்பிக்கும் போது பாத்திருக்கீங்களா? தொபோ 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 தொபோன்னு ஓடும். பாத்திருக்கீங்களாமா? எப்பயாவது நீ மேரத்தான் முடிஞ்சா போய் பாருங்க. ஆரம்பிக்கும் போது நூத்துக்கணக்கான பேர், ஆயிரக்கணக்கான பேர் ஆரம்பிப்பாங்க. It's somewhere around 40 kilometers race ma, அந்த மேரத்தான் ரேஸ்ன்றது. half marathon 21 kilometers னுவாங்க. ஆரம்பிக்கும் போது பாரு தொபோ 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 தொபோன்னு ஓடுவாங்க. முடிக்கும் போது நீ பாத்தீங்கன்னா 10 பேர் முடிச்சா பெரிய விஷயம். That is CA. இப்போ நம்ம சொன்னது ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட், அப்படியே முடிச்சுட்டு போறது. மேபி 2-3 அட்டெம்ப்ட் சேர்த்து பார்த்தா கூட 1000 பேர்ல 30 பேர் தான் பாஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஃபைனல் வரைக்கும். பிளஸ் வாட் யூ ஆர் கிவிங் ஃபார் CA, யுவர் யூத், உன்னோட யங் ஏஜ் போயிடுது. CAல பாஸ் பண்ணா சந்தோஷம், 21 வயசு 22 வயசு 23 வயசுல முடிச்சிடுவீங்க. பாஸ் ஆக முடியலனா இந்த ப்ராப்ளம் நிறைய பேருக்கு இருக்குமா. உள்ள வந்த எவ்வளவோ பேரு முடிக்க முடியாம வெளில போயிருக்காங்க. சோ
யாரோ சொன்னாங்க டேஞ்சரஸ் கோர்ஸ் அப்படின்னு. கிஷோர் சொன்னானா யார் சொன்னான்னு தெரியல. நீதான் சொன்னியா? எஸ். அந்த ஆட்களுக்குலாம் இந்த டேஞ்சரஸ் கோர்ஸ் தானே. திரும்பி பார்த்தா வயசு போயிருக்கும், 24 வயசு ஆயிருக்கும், ஒன்னும் முடிச்சிருக்க முடியாது. அட்லீஸ்ட் இவன் கூட சேர்ந்தவன்லாம் பிஇ படிச்சிருந்தானா 21 வயசுல பிஇ ஆயிருப்பான். ஓகே, இல்லைன்னா பிகாம் முடிச்சுட்டு எங்கேயாவது வேலைக்கு பார்க்க போயிருக்கலாம். சோ ஒண்ணுமே இல்லாம போறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குமா? புரிஞ்சுதா? சோ இது ஒரு மாதிரி ரிஸ்கியான கோர்ஸ். இதுல செலவு பெருசா இல்ல. பிரணவ் சொன்னா ரிசர்வேஷன்ஸ் இல்ல. எஸ், இதுல ரிசர்வேஷன் இல்ல. சோ இதுல எல்லாருமே ஈக்குவல். ஒரு ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டியும், ஒரு பேக்வர்டு கம்யூனிட்டியும், ஒரு மோஸ்ட் பேக்வர்டு கம்யூனிட்டியும், ஒரு எஸ்சியும், ஒரு எஸ்டியும் எல்லாருமே ஈக்குவல் இதுல. மோஸ்டா எந்த ஆர்கனைசேஷன்லயுமே நான் வந்து ரிசர்வேஷன் பேஸ்டு வேகன்சியை பார்த்ததே இல்லை. ஓகே, பாஸ் பண்ணா உனக்கு நீ யாரா வேணா இருந்துட்டு போ, உனக்கு வேலை. நீ வந்து இதுவா இருந்தா இவ்வளவு மார்க் எடுத்தாலே போதும், நீ அதுவா இருந்தா இத்தினூண்டு மார்க் எடுத்தாலே போதும் அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது இங்க. ஏன்னா இங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் 80% ஆஃப் த பீப்புள் ஜஸ்ட் பாஸ் தான் வராங்க. புரிஞ்சுதா இல்லையா? சோ சிஏவை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க் எல்லாம் எவனும் கேட்கவே மாட்டான். பாஸ் பண்றதே பெரிய விஷயம், அப்புறம் என்னதான் மார்க் கேட்கறது. சோ அப்போ இவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் இந்த மார்க் படி அப்படின்றலாம் வைக்க வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா பாசிங்கே ஹார்ட்லி பீப்புள் பாசிங், அப்புறம் என்ன அதுல ரிசர்வேஷன் வைக்கிறது? பாஸ் பண்ணாலே வேலை, ஏன்னா அவ்வளவு டிமாண்ட் இருக்குது வெளியில இன்னைக்கு. சோ இதுல ரிசர்வேஷன் வைக்கவே முடியாது. டிசிப்ளின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சிஏக்கு. இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் படிக்கிறீங்கல்ல, டெய்லி படிக்கிறீங்கல்ல, இதுக்கு இதே மாதிரி அடுத்த 5-6 வருஷம் படிக்கணும், டெய்லி படிக்கணும். புரிஞ்சா? டிசிப்ளின். யாரும் உங்களை மானிட்டர் பண்ண மாட்டாங்க. நீ படிச்சியா கொண்டியான்னு என்ன மாதிரி யாரும் கேட்டுட்டு இருக்க மாட்டாங்க. நீயா படிக்கணும், யாரும் உன்னை கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க. நீயா படிக்கணும், யாருக்காகவும் கிடையாது, உனக்காக படிக்கணும். நீ படிச்சீனா நீ சிஏ ஆக முடியும். உங்க அம்மாவோ உங்க அப்பாக்கோ நீ என்ன படிக்கிறனே தெரியாது, ஒரு லெவல் வரைக்கும் பார்க்க முடியும். அவங்களால எப்படி வந்து ஸ்கூல் படிக்கும் போது 7th வரைக்கும் 8th வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்களா? அதுக்கப்புறம் சொல்லிக் கொடுக்க தெரியாது அவங்களுக்கு. மேபி டியூஷனுக்கு வேணா அனுப்பலாம், ஆனா காசு இருந்தா தான் அதுவும் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா நீயா ஸ்கூலுக்கு போய் படிச்சுக்க வேண்டியதுதான். ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதே ஃபீஸ் கட்டி தான் அனுப்புறோம். அதுலயே அப்ப அந்த டீச்சர் நல்லா தானே சொல்லி தரணும். அப்புறம் எதுக்கு டியூஷன்? ஆக்சுவலி டியூஷன் நீங்க எல்லாம் போக கூடாது ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்க. ஏன்னா அங்கேயே ஆயிரக்கணக்கான ஃபீஸ் வாங்கி நல்ல டீச்சர் போட்டு தானே கிளாஸ் எடுக்கணும். இல்லைன்னா ஸ்கூலே மாத்தணும், நல்லா சொல்லி தரணும். அதுக்கு எதுக்கு டியூஷன் சென்டர் வச்சிருக்கீங்க? எனக்கு புரியவே இல்லை. எனக்கு டியூஷனோட கான்செப்ட்லாம் இப்போ வரைக்குமே புரியல. ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் எதுக்கு ஃபீஸ் வாங்குறாங்க? ஓகே, இப்போ சிஏக்கு கோச்சிங்கே தேவையில்லை, நீங்க படிக்கணும். நாங்கெல்லாம் கொடுக்குற கோச்சிங் வந்து அடிஷனல் தான். புரிஞ்சா நான் சொல்றது? இப்போ நாங்கெல்லாம் ஸ்கூல் கிடையாது, நாங்கெல்லாம் we are only serving as a coaching centers for you people. So it's all about you, it's all about your discipline. Okay, a CA student should be most disciplined. All the best, see you tomorrow. Bye bye. Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.